Жены полубогов продолжали. Только посмотрите, как целомудренная Арчи, благодаря своей непостижимой, благочестивой деятельности, даже сейчас следует за своим мужем, поднимаясь туда же, куда и он. Purport: both Prитху Maharaj's airplane and the airplane carrying Queen Archie were passing out of the vision of the ladies of the higher planetary systems. Комментарий. Воздушный корабль Притху Махараджи, а также воздушный корабль, в котором восседала царица Арчи, пронеслись мимо обитательниц высших планет, которые в изумлении взирали на Притху Махараджу и его жену, достигших после смерти такого высокого положения. These ladies were simply astonished to see how Prithu Maharaj and his wife achieved such an exalted position, although they were the wives of the denizens of the higher planetary system, and Prithu Maharaj was an inhabitant of an inferior planetary system, the earth. The king, along with his wife, passed beyond the realms of the demigods and went upward to Vaikuntha Loka. Эти женщины были женами обитателей высших планет, а Притху Махараджа жил на Земле, на планете более низкого уровня. И тем не менее царь вместе со своей женой миновал владения полубогов и проследовал еще выше, на Вайкунха-локу. The word urdhvam, upward, is significant here, for the ladies speaking were from the higher planetary systems, which include the moon, sun, and Venus, up to Brahmaloka, or the highest planet. Особенно важным в этом стихе является слово «урдхвам» – «вверх», поскольку произнесшие его женщины были обитательницами высших планет, к которым относятся Луна, Солнце, Венера и другие планеты, вплоть до высшей планеты материального мира Брахмалоки. Beyond Brahmaloka is the spiritual sky, and in that spiritual sky there are innumerable Vaikuntha lokas. I see. Отсюда следует также, что когда Притху Махараджа и его жена Арчи оставили Wait a minute. своим... Thus the word Urdhvam indicates that the Vaikuntha planets are beyond or above these material planets, and it was to these Vaikuntha planets that Prithu Maharaj and his wife were going. Таким образом, слово «урдхвам» указывает на то, что планеты Вайкунхи находятся за пределами этой Вселенной, то есть выше материальных планет. Именно туда, на планеты Вайкунхи, направлялись Притху Махараджа и его жена. This also indicates that when Prитhu Maharaj and his wife Archie abandoned their material bodies in the material fire, they immediately developed their spiritual bodies and entered into spiritual airplanes which could penetrate the material elements and reach the spiritual sky. Отсюда следует также, что когда Притху Махараджа и его жена Арчи оставили свои материальные тела в пламени материального огня, они тут же получили духовные тела и взошли на духовные воздушные корабли, способные пройти сквозь материальные оболочки и достичь духовного неба. Since they were carried by two separate airplanes, it may be concluded that even after being burned in the funeral pyre, they remained separate individual persons. In other words, they never lost their identity or became void as imagined by the impersonalists. Они летели на двух воздушных кораблях. Это значит, что они сохранили свою индивидуальность даже после того, как их тела сгорели на погребальном костре. Иначе говоря, вопреки измышлениям имперсоналистов, Притху Махараджа и его жена остались личностями, а не превратились в пустоту. Right? In other words,
They never lost their identity or became void as imagined by impersonalists. The ladies in the higher planetary system were capable of seeing both upward and downward. Обитательницы высших планет могли видеть все, что происходило как внизу, так и наверху. When they looked down, they could see that the body of Prithu Maharaj was being burned and that his wife Archie was entering into the fire. But when they looked upward, they could see they were being carried in 2 airplanes to the Vaikuntha Lokas. Взглянув вниз, они увидели, как сгорело тело Притху Махараджи и как его жена Арчи вошла в погребальный костер. А посмотрев наверх, они заметили, как 2 воздушных корабля уносят их на планеты Вайкунхи. All of this is possible simply by durvibhavyena karmana, inconceivable activity. Все это стало возможным только благодаря дурвибхавьена кармана, непостижимым деяниям. Prithu Maharaj was a pure devotee and his wife, Queen Archie, simply followed her husband. Притху Махараджа был чистым преданным Господа, а его жена, царица Арчи, во всем следовала своему мужу. Thus they can both be considered pure devotees, and thus they are capable of performing inconceivable activities. Поэтому их обоих можно считать чистыми преданными, и значит, оба они могли совершать непостижимые деяния. Such activities are not possible for ordinary men. Подобные деяния не под силу обыкновенным людям. Indeed, ordinary men cannot even take to the devotional service of the Lord, nor can ordinary women maintain such vows of chastity and follow their husbands in all respects. На самом деле, обыкновенные мужчины не способны даже начать заниматься преданным служением Господу. А обыкновенные женщины не могут хранить обет целомудрия и во всем следовать за своими мужьями. A woman does not need to attain high qualification, but if she simply follows in the footsteps of her husband, who must be a devotee, then both husband and wife attain liberation and are promoted to the Vaikuntha Lokas. Женщине не обязательно самой достигать духовного совершенства. Ей достаточно идти по стопам своего мужа, который должен быть преданным. Тогда и муж, и жена обретут освобождение и попадут на планеты Вайкунхи. This is evinced by the inconceivable activities of Maharaj Prитху and his wife. И свидетельством тому непостижимые деяния Махараджи Притху и его жены. Shaishanunam Rajatyurdvam Anuvanyam Patim Sati Pasyat Asman Atityarchir Durvibhavyena Karmana. The wives of the demigods continued. Just see how this chaste lady Archie, by dint of her inconceivable pious activities, is still following her husband upward as far as we can see. Жены полубогов продолжали. Только посмотрите, как целомудренная Арчи, благодаря своей непостижимой, благочестивой деятельности, даже сейчас следует за своим мужем, поднимаясь туда же, куда и он. So here we see how great devotees return to the spiritual world after leaving this material body. Так мы здесь видим, как великий преданный возвращается в духовный мир после оставления своего тела. In this purport, it's mentioned that as soon as they abandoned their material bodies, Prитху and Archie, in the material fire, they immediately developed their spiritual bodies and entered into spiritual airplanes which could penetrate
the material elements and reach the spiritual sky. Здесь упоминается в комментарии, что как только Арчи и Притху, они оставили свои материальные тела, они тут же получили духовные тела, и с помощью воздушных кораблей они прошли через все оболочки Вселенной и достигли духовного царства. And that they remained as two separate individual persons. И они оставались двумя такими же индивидуальными личностями. So as we learn from the Gita and from the Bhagavatam, we are all individual, eternal, spiritual persons. Как мы знаем из Бхагавад-гиты и Бхагаватам, мы все являемся вечными, духовными, индивидуальными личностями. And that by practice of devotional service, after leaving this material world, we can go to the abode of the Lord. И благодаря духовной практике, после оставления своего тела, мы можем достичь обители Господа. Just as Gita says, Janma karma chame divyam evam yo veti tatvata chaktva deham punar janma naiti mameti surjana. Krishna says that one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, on leaving this body, take birth again in the material world, but attains to my supreme abode. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, «Джанма карма чаме дивьям, и вам видите татвата, тяктва дехам пунарджанма, наитимамети сорджуна». После того, как тот, кто знает трансцендентную природу моего явления и ухода, после оставления этого тела не рождается больше в материальном мире, а возвращается в мою вечную обитель Арджуна. So it is very great devotees like Prитху and Archie, who are leaders among the devotees, showing the way back to Godhead. Эти великие преданные Притху Махараджи и Арчи, они возвращаются вместе домой в духовный мир. They are showing the example how to go there. Они покажут пример, как вернуться туда. Prитhu Maharaj, of course, we learned that he's a Shaktivesh incarnation of the Lord, an empowered jiva. Как мы знаем уже, Притху Махараджа – это Шакти Авеша Аватара, и это уполномоченная джива. But he's acting in the role of a devotee. Но он действует в роли преданного. Some Shaktivesh avatars are in the mood of being the Lord himself. Некоторые Шакти Авеша Аватары, они находятся в роли самого Господа, являются самим Господом. As Kapila Dev, for example, he says that my devotees worship my deities in the temple. Как, например, Капила Дева говорит, что мои преданные, они поклоняются мне в форме божеств. So he's expressing the mood of being the Supreme Lord. Таким образом, он проявляет настроение самого Господа. Rishabh Dev similarly speaks like that. Таким же образом говорит и Ришабхадев. But Prитhu Maharaj, he always had the mood of a devotee. Но Притху Махараджа, он всегда находится в настроении преданного Господа. Just like Chaitanya Mahaprabhu, also he's the Supreme Lord himself, but he has the mood of a devotee. Как Чайтанья Махапрабху, также он самая верховная личность Бога, но находящийся в настроении преданного. So such personalities, they're showing us how to lead
life of a perfect devotee. Такие личности, они показывают, как жить жизнью преданного. So Prитху Махарадж of a perfect devotee, huh? Ну и можем понять, что Притху Махарадж это совершенный преданный. Также. So he is famous, especially for his worship of the deity. И он особенно отличается тем, что он является экспертом поклонения божеств. And also he was an expert ruler or manager. Также он является экспертным управляющим, менеджером. He was able to rectify a very disturbed situation on the earth. Он был способен исправить очень серьезное положение, исправить очень серьезные вещи. As we know, the previous king Vena was impious. Как мы знаем, предыдущий царь Вена был неблагочестивым. He forbade the brahmanas from performing sacrifices. И он запретил браманам совершать жертвоприношения. From worshipping Vishnu or the demigods. Не совершать жертвоприношения для поклонения Вишну и полубогам. He announced that the king is the representative of the Supreme Lord. Therefore, everyone should worship the king. Он объявил, что царь является представителем Бога, поэтому все должны поклоняться только царю. And as a result, the demigods were not satisfied, the Brahmins were not satisfied, and rogues and rascals began to flourish. И результатом этого явилось то, что браманы не были удовлетворены, полубоги не были удовлетворены, а воры и разбойники, и мошенники, они стали процветать. And the Brahmins warned him to rectify his behavior. И браманы предупреждали его о том, чтобы он исправил свое поведение. But he didn't pay attention. He didn't. Но он не придал этому никакого значения. And eventually they decided to remove him. И в конечном итоге они решили просто убрать его. And by their powerful Brahminical curses, they were able to kill him. И благодаря своему очень могущественному браманическому могуществу они были способны убить его. Then there was no king, and there was further chaos. И после этого не было какое-то время царя, и начался хаос. So the Brahmins performed some rituals and procedures using the body of Vena, and in this way, Prithu Mahāradž and Archie were induced to appear. И тогда браманы стали совершать определенные процедуры над телом Махараджи Вену, и в результате этих всех процедур из его тела это привело к тому, что из его тела вышли вот эти два существа, две личности, это Махараджа Притху и Арчи. So they came into a very disturbed and chaotic situation. И они пришли таким образом в ситуации, которая была очень сильно выведена из равновесия, которое происходило в то время.
but Prabhu Maharaj was able to rectify the situation. Но Притху Махарадж был способен исправить эту ситуацию. And he did that by following the process of devotional service. И он достиг этого благодаря следованию процессу преданного служения. He had to face many difficulties, such as the earth. Bhumi Devi did not want to produce sufficient grains and vegetables for the population. Он столкнулся с такими трудностями, как, например, Мать-Земля, которая не давала необходимого зерна, урожая зерна и овощей для того, чтобы поддерживать население. So he had to be very strict with Bhumi Devi and actually threatened Bhumi Devi that he would kill her if she didn't cooperate. But at the same time, he was offering her full protection if she did cooperate. И тогда он начал угрожать Матери Земли, что он убьет ее, если уничтожит ее, если она не будет делать то, что он ей велит. И в то же самое время он обещал ей дать свою защиту. And convinced her to cooperate. И он убедил ее в том, чтобы она начала, так сказать, сотрудничать с ним, кооперировать So, of с course, ним. this was very important so that the inhabitants of the earthly planet could receive sufficient foodstuff. И это очень важно для того, чтобы обитатели Земли могли получить необходимые для поддержания жизни вещи. Otherwise, they would be very disturbed. В противном случае все они будут очень обеспокоены. So he knew he had to convince Bhumi Devi, and he knew that he had to supply she had to supply under his leadership sufficient foodstuffs. He knew, Guru Maharaj. No, he knew that he had to, and he had to get her cooperation. Он знал о том, что он должен вместе в сотрудничестве с Матерью Землей выполнить эти обязанности для того, чтобы все опять стало на свои места. So he was able to cross over the many difficulties by dint of his Krishna consciousness. И он был способен преодолеть все эти трудности, пройти через них благодаря своему сознанию Кришны. And his consort, his wife, Archie, she was fully dedicated to helping him and serving him in this endeavor. И его жена Арчи была полностью предана мужу для того, чтобы служить ему в этих поставленных целях. So, of course, this is the recommended path for women, that they should marry a devotee and be very chaste and give full support to their husband. И это путь, который рекомендуется женщинам, чтобы они вышли замуж за преданного и чтобы они следовали тому же пути, по которому идет их муж, и служили ему. As stated here at the end of the purport, a woman does not need to attain high qualifications, but if she simply follows in the footsteps of her husband, who must be a devotee, then both husband and wife attain liberation and are promoted to the Vaikuntha lokas. Как здесь в конце комментария говорится, что женщине не обязательно самой достигать духовного совершенства. Ей достаточно идти по стопам своего мужа, который должен быть преданным. Тогда и муж, и жена обретут освобождение
и попадут на планеты Вайкунхи. So this then is the recommended path for men and women to practice devotional service and to cooperate together in that performance of devotional service. И то есть здесь рекомендуется и мужчине, и женщине заниматься преданным служением и делать это совместно, скооперировавшись таким образом. Then they'll be successful in their endeavors in this world, and after leaving this world, they will go to the spiritual world. Тогда они будут успешны в тех усилиях, которые они делают, живя в этом материальном мире, и после оставления тела они смогут благополучно вернуться в духовный мир. So the wives of the demigods, they are witnessing the successful conclusion of Prитху and Archie's lives and service in this world and their transference to Vaikuntha. И так жены полубогов, они были свидетелями тому, как совместная деятельность Махараджи Притху и Арчи привело к тому, что они в конечном итоге вдвоем смогли войти в духовный мир. So we as ordinary persons trying to be devotees should see these great examples and try to follow as best we can in their footsteps. И мы, как обычные люди, можем таким образом вдохновиться этим примером, который показывает нам Махарадж Притху и Арчи, и также обрести этот же успех благодаря следованию по их стопам. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна, Пол Ма. Any question today? Какие-то вопросы сегодня у преданных? Гуру Махарадж, Харе Кришна. Hare Krishna. Я хотел спросить, ну вот этот путь, по которому они шли, кажется очень трудным для нас. Насколько возможно в наше время тоже так же, ну, не так практиковать, но получить такой же результат. Насколько это вероятно? То есть Прабхупада говорил, что возможно в течение жизни достичь такого состояния, но как вы оцениваете это? Как вы считаете? So this path which was shown by Prитху Махарадж and Archie, this is looked like very complex. It's not easy to follow in their footsteps like they did it, and how we can follow the example, and what is our chance and what is possibility for us by their example to be successful in the same way. Well, I think you get the answer in the next verse. Я думаю, что ответ на этот вопрос как раз дается в следующем стихе. We'll read it in more detail the next time, but with the purport, but just I read the verse now. Мы прочитаем это более детально на следующем классе, но я прочитаю сейчас только сам стих.
in this material world, every human being has a short span of life, but those who are engaged in devotional service go back home, back to Godhead, for they are actually on the path of liberation. For such persons, there is nothing which is not available. Жизнь каждого человека в материальном мире очень коротка, но те, кто посвятил себя преданному служению, возвращаются домой к Богу, ибо они идут по пути, ведущему к полному освобождению. Для таких людей нет ничего недостижимого. Yes, so Prabhupada often reassured the devotees that Krishna's promises are not empty, that if you engage in devotional service, you chant Hare Krishna, you hear regularly about Krishna, that you can go back home, back to Godhead. Шрила Прабхупада показывал нам много раз на примерах, что обещание, которое дает Кришна в Бхагавад-гите, не является пустыми обещаниями, что если преданный будет следовать пути преданного служения и повторять святые имена Господа и следовать регулирующим принципам, то такой человек, такой преданный обязательно достигнет Царства Господа. Просто, Гуру Махарадж, здесь было, сказано было сейчас, что Притху Махарадж, вместе с Арчи показали пример. Он же тоже играл роль преданного. И Арчи вошла в костер вместе со своим супругом. Такое, наверное, невозможно для жен, преданных, чтобы такое сейчас практиковать. Я думаю, что это немножко трудно, как считаете? Because since this example, the end of their life, when Prabhu Maharaj, after leaving his body and after this fire sacrifice, he was such a way he left his body, and Archie also he entered into this fire sacrifice, this fire, and she also got same result, but it's they follow the whole follow purely is this this step by day step. It's not possible for us. We can say that still it's difficult to really follow their footsteps. Well, to do exactly like that, yes, it's difficult, and it's not recommended either. But the important thing is, as I read in the next verse here, that the important thing is to engage in devotional service, follow the process, so one will be able to go back to Godhead, whether one is entering a funeral pyre or not. Да, здесь говорится, мы не должны следовать в буквальном смысле тому примеру, который подсказали Притху Махарадж и Арчи. Это даже не рекомендуется входить в этот погребальный костер. Но наша задача в том, чтобы просто следовать тому процессу, который нам дан в преданном служении. И именно следуя процессу, который нам дан, то мы таким же образом достигнем того же результата. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Большое спасибо. Гуру Махарадж. Харе Кришна, большое спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. Скажите, пожалуйста, а вот у нас в Исконе есть духовные учителя, у каждого духовного учителя есть свои ученики, это как бы тоже ведь семья получается, да? И вот какую роль здесь играет взаимодействие, сотрудничество учеников с учителем, как роль учителя, он же, по идее, мы не связаны друг с другом, мы из разных городов, и мы практически не знакомы. Но как происходит вот здесь
служение совместное под руководством духовного учителя. Какую роль он играет, как вот он нами руководит? Hare Krishna, dear Guru Maharaj, thank you for your lecture. So we know that we are one family in a family, spiritual family, but at the same time we can see that we are different from different places, different disciples and guru. That we are all different from different bodies and different mentalities. And but how we can manage, and what is the role of the guru to make this, to combine these all different devotees, different disciples, to make them one family, cooperative family, and where everyone can really be very fond of to serve, to be like family members. How we can develop such a consciousness, such a family relationships, sorry. Well, the same, by following the process of devotional service, and the role of the gurus is to encourage their disciples to practice devotional service and to cooperate with other devotees who may be disciples of other initiating gurus, but to work together to practice and to spread Krishna consciousness. Ну, ответ такой же, это то, что мы должны просто быть вовлечены в процесс преданного служения, а роль духовного учителя заключается как раз именно в том, чтобы вдохновлять и побуждать своих учеников, так же, как и других духовных учителей, в том, что учеников других духовных учителей, в том, чтобы вместе мы могли это делать совместно, и таким образом мы достигнем общего результата. Хорошо, спасибо, все понятно. Харе Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна. Okay, I will finish there today. And thank you very much for your participation. Спасибо, я сегодня I на believe этом... tomorrow is Ekadashi here. And I think perhaps for many of you, tomorrow is also Ekadashi. Да. Спасибо, я на этом остановлюсь здесь. И завтра у нас будет Экадаши день, и у нас здесь, в Таиланде. И я думаю, что у вас тоже, наверное, Экадаши. So we wish you happy Ekadashi, serious chanting and hearing. Я желаю вам счастливых Экадаши и серьезного воспевания святых имен, повторять и And слушать. Wednesday we'll continue with Chaitanya Charitamrita class. А в среду мы продолжим наш класс по читанию Чаритамрити. Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна. Srimad Bhagavatam ki Jai. Шриле Прабхупаде ki Samaveta Bhaktivinoda ki Nitai Gaur Premanandi Haribol.